So in this unit, so far we covered four topics. The first one is closed loop frequency response. So what is closed loop frequency response? What are the advantages of closed loop frequency response over time response analysis? Then frequency domain specifications parameters. Then frequency response of standard second order system. So under that we covered the Bode plot. Okay, so today we cover the topic called polar plot. So polar plot is also one of the frequency response plot. From this plot, we are going to find out the gain margin and phase margin of the uh, given open loop transfer function g of j omega. Okay, so here also we have two plots. One is magnitude plot, another one is phase plot as a function of frequency varying omega. Okay, so the next one is, so this is a formula which is used for identifying the polar plot starting and ending region of the quadrant. Okay, so there are four quadrant available. Okay, so 1, 2, 3. So likewise, so there are two things are available based on types and order of the given open loop transfer function. We can able to determine the polar plot uh, starting and ending point in the quadrant of the polar chart. Okay, so this is that you see when the given open loop transfer function g of s is type 0 system, the curve start from the second quadrant. Okay, so when in the if it is a type 1 system, the curve start from the third quadrant. If it is a type 2 system, the curve come between the fourth quadrant. Okay, so likewise, if the type is between 3, the curve will come from the type first quadrant. Okay, so in this way we can determine the starting and ending point of the polar plot. Okay, so usually the starting point is determined by type of the given open loop transfer function g of s, and the ending point is determined by based on the order of the given open loop transfer function g of s. Suppose if the open loop transfer function is type order 1 system, then the curve will ended in the second quadrant. Okay, if the order of the given open loop transfer function is 2, means the curve end in the third quadrant. Suppose if the order of the given open loop transfer function is 3, the curve ended at the fourth quadrant. And if the order of the given open loop transfer function is 4, means the curve ended in the first quadrant. Okay, so now we will see one problem. So basically 2 more question only asked from this topic. Okay, so you see this is a given open loop transfer function g of s. First, whenever the problem is given, this type of problem will generally asked in your 2 more question. You have to see the type and order of the system. So what is the type of the system? Type is 0, order is 1. Okay, so type is 0 and 1 is 1, s4 is 1, so order is 1. So you just go to this formula table. Type 0. So type 0 means the curve is starting here. Okay, so second quadrant will be started. So order is 1. So if it is order is 1, the curve is ended here. Okay, so you have to draw a polar plot in this way. So starting here, ending here. Okay, so you can draw like that. So this is the polar plot drawn in the open freehand sketch. Okay, so generally this type of problem will be asked in the 2 more question. Okay, so now you see the second problem, g of s is equal to 1 divided by s into 1 plus s of t. So here the type is 1, order is 2. Okay, type is 1, order is 2. So now you just draw the
quadrant. So type is 1. Type is 1 means in this third quadrant it will be starting. So order is 2. Order is 2 means third quadrant it will be ending. Okay, so you have to manually draw. So manually draw like that. So after that you have to put a arrow mark. So whenever frequency is increasing, the curve is starting here. It will keep on going and it will be ended in the third quadrant. So likewise you have to draw in a free hand. Okay. So this is theta angle. So this is frequency. Okay. So you have to draw in a freehand manner. Okay. So likewise, next problem you will see type is 0, order is 2. So type 0 means it will be started in the second quadrant. Okay. Order is 2 means it will be ended here. So okay. So you have to draw manually like that. So type 0 means it will be started in the second quadrant, and then order 2 means it will be ended in the third quadrant here. So after drawing you have to put a arrow mark and you have to write omega. So whenever frequency increasing it will be started here and it will keep on moving the curve and ended here. So this is the topic. Basically this type of problem will asked in your 2 mark question. Okay. So now we are going to see about one big problem, polar plot. So this is your polar plot problem. So the open loop transfer function of a unity feedback system is given by g of s is equal to 1 divided by s into 1 plus s 1 plus 2s. Sketch the polar plot and determine the gain margin and the phase margin. Okay. So this is the topic. So polar plot is compared to your body plot. Polar plot calculation is quite easier. Okay. So the given transfer function is g of s is equal to 1 divided by s into 1 plus s into 1 plus 2 of s. Okay. Step one is the given open loop transfer function is we have to convert it into the given open loop transfer function. We have to convert it into sinusoidal transfer function g of j omega. So for that you have to put s is equal to j omega. So after putting s is equal to j omega in the open loop transfer function, we get the sinusoidal transfer function g of j omega is equal to 1 divided by j omega into 1 plus j omega into 1 plus 2 j omega. Just to replace s in terms of j omega. Okay. So after replacing, we have to find out two things. Step 2. So this is step 2. So likewise, body plot what we have seen, we have calculated two times. One is magnitude plot calculation and the phase plot calculation. So, okay. So here also in step 2, we are going to calculate magnitude term and the phase term as a function of frequency. Okay. So how to calculate? For that you have to remember this complex variable formula. So what is the formula? So you might be remember that a plus j b. So a term is real term and jb is imaginary term. Okay. So for this term, what is the magnitude value means you have to take modulus. After taking modulus, so the magnitude term is equal to root of a square plus b square. Okay, so this is a basic complex variable formula, so you might be studying. Okay, so likewise, what is the phase angle for this complex term means? So complex term phase term is equal to tan inverse of b by a. So b value is imaginary value and a value is real value. Okay, for example, you just take 2 plus 3j. If it is available like that, so here a value is 2, b value is 3. So just substitute a value, b value in this formula, then you will get a magnitude value and a phase value of this complex variable 2 plus 3j. Okay. So now we move on to this problem. Just remember this formula. So in the formula வந்து நீங்க மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும். So the formula வந்து it will be going to apply for the magnitude and the phase time calculation in your polar plot. Okay. So for that what we have to do, we just go to the problem. So in this problem there are 3 terms are available. The first term is all the terms are available in the denominator. The first term is j omega term, second term is 1 plus j omega term, third term is 1 plus j 2 omega term. Okay. So these terms
what we have to do, you just apply the magnitude and phase calculation we have to determine. You just apply the formula. So first term j omega only available since the real part is absent, a value is 0. So root of omega square is equal to omega. So root லந்து omega square வெளியே எடுத்தோம்னா we will get omega. So second term க்கு real term present ஆயிருக்கு, imaginary term present ஆயிருக்கு. So both a and b values are presented. So a value is 1, b value is omega. So a 1 square is equal to 1 plus b square value is omega square. Okay, root போட்டுக்கணும். So root of 1 square plus omega square written. So 1 square is 1. So likewise, the second term is equal to root of 1 square 1 plus 2 omega whole square. 2 omega whole square we can written as 4 omega square. Okay, so now this is your magnitude term. Now we calculated the magnitude term. So next we have to calculate phase term. So while calculating the phase term, you have to see the where the j omega term available, whether it is available in the numerator or it is available in the denominator. So whenever the terms available in the numerator, you have to use plus sign. Whenever the term available in the denominator, you have to use the term minus before the term. Okay, so now you already know the phase formula. What is the phase formula? I told in this. So phase formula is equal to tan inverse of b by a. B means imaginary value, a means real value. So according to that, so before writing the phase term, you just see the term in the problem. Whether the term is available in the numerator, you use plus sign. Whether the term is available in the denominator, you use minus sign. Okay, so now all the three terms are available in the denominator, so I am going to use minus sign. So minus, so j, my real value first term is j omega term. So for that, real value is absent, a value is absent. So tan inverse of omega divided by 0 is equal to, anything divided by 0 is equal to 0. Tan inverse of 0 is equal to 90 degree. So that's this j omega term is available in the denominator. I am used here minus sign. So minus 90 degree. So next term is 1 plus j omega. So here the real value is 1 and the imaginary value is omega. So the formula is tan inverse of omega divided by 1 is equal to tan inverse of omega. Since the term is available in the denominator, I am going to use a minus sign. So minus tan inverse of omega minus tan inverse of 2 omega. These terms are came. Okay. So in this way, you have to write the face value for whatever the term is available in your g of omega. G of j omega la ethana term irundhalum you have to write the face value like that. Okay, so now we have the two term, one is magnitude term, another one is phase term. Now you have to write construct one table as a function of frequency. So we have to write the corresponding magnitude value and the phase value. Okay, so now what we are going to do means, we have two terms, one is magnitude term, another one is frequency term, sorry, phase angle term. So these two terms are function of frequency omega. So by assuming omega value, we can able to get the magnitude value and the phase value. So first case you assume, so in your problem, the first value we have to assume under. So these frequencies are assumed by ourselves. So no one will give you this frequency value. So by manually we have to assume. Okay. So you usually start with 0.1 or 0.5. So these two value you take it. But in our book problem, they have started with the 0.35. No issue. So these are fully depend upon your own risk. Okay. So usually you start with the 0.1 as I told in your body plot. Body plot starting frequency I am told that 0.1 or 0.5. So likewise here also you select 0.1 or 0.5, up to you. Okay. So usually you start with the 0.1. Okay. So 0.1 is minimum frequency, but in our book problem they are selected as a 0.35. Okay. So 0.35, the corresponding magnitude value is 2.2. So corresponding phase value is minus 144 degree. Okay. So likewise the frequencies keep on increasing, magnitude is keep on decreasing, and the phase angle is keep on increasing.
So this is a value you got it. Okay, so usually you select a frequency 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.1, sorry 1. Okay, in this manner you can select. So how to select the frequency means you first select 0.1, then you select 0.2, then you select 0.4, you select 0.6, then you select 0.8, then 1. Likewise you have to solve. Only thing is you have to notice that whether the phase angle crosses the minus 180 degree angle or not. So up to that you can increase the frequency value. Okay. So now we are going to draw the polar plot based on this value. Okay. So in the plot in the values we are going to draw a polar plot in the polar graph sheet. Okay. So இது வந்து ஆர்டினரி கிராஃப் ஷீட்டில் வரைகிற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது. பட் ஆனால் அது உங்களோட சிலபஸில் இல்லை. ஜஸ்ட் யூ வில் சி ஆஃப்டர் த டைம் இஸ் பர்மிட்டட் ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே. ஸோ polar plot is usually given in your exam itself. Okay. So this is your polar graph sheet. So this is a circular formula இருக்கும். So all the எல்லாமே ஒவ்வொரு ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் சர்க்குலர் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ஈச் 10 சர்க்கிளுக்கு அப்புறம் ஒரு சாலிட் திக் சர்க்கிள் வரும். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சாலிட் திக் சர்க்கிள் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு சாலிட் திக் சர்க்கிள் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு சாலிட் திக், ஒவ்வொரு 10 சர்க்கிளுக்கு அப்புறமும் ஒரு சாலிட் திக் சர்க்கிள் வில் பி ஸ்டார்டிங் ஹியர். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் யூ ஹாவ் டு செலக்ட் தி ஸ்கேல். So எல்லா ப்ராப்ளம்க்கும் you also select one circle is equal to 0.05 magnitude. Okay. So ஒரு circle 0.05 magnitudeனா so அப்புறம் into 10th circle என்னவா இருக்கும் 0.5. So this is your first 10th circle. This is your first 10th circle. So இது வந்து 0.5. So after 10th circle அப்புறம் values is 0.5, அதுக்கப்புறம் 1, அதுக்கப்புறம் 1.5 to 2.5. ஸோ இதே ஸ்கேலில் நீயும் எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் எடுத்துக்கோ. பியாண்ட் நீ இதுக்கு மேலே எடுக்காது. மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 2க்கு மேலே இன்க்ரீஸ் பண்ணாது. ப்ராப்ளம் வந்து அதுக்கு மேலே உனக்கு வேல்யூஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணாலும் நோ யூஸ் தான். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் இயர்லியர் ஃப்ரீக்வன்சி யூ சுட் செலக்ட் 0.1 செலக்ட் பண்ணிக்கோ, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1க்கு அப்புறம் select 1.2 last case. Don't go beyond that because all the problem will converge in this frequency itself. Okay, mostly 99% all the problem will converge in this frequency itself. Okay. So now we will plot the polar plot. So as I said earlier, one circle is 0.05. So the 10th circle is 0.05. Okay. So after that we have to mark the angle. Okay. As I told earlier, in polar plot there are 4 quadrants available. So this is first quadrant, second quadrant, third quadrant, and this is fourth quadrant. Okay. So 4 quadrants are available. We marked the one circle is equal to 0.05 magnitude. Then we have to draw the angle. Okay. So how to draw the angle means just listen. So here 0 degree is starting here. So anti-clockwise போனீங்கன்னா the angle value is positive 90 degree, positive வரும். So 0 degree இருந்து clockwise போனீங்கன்னா angle degree is negative வரும். So the angle degree you have to write in your polar plot. Okay. So usually polar plot எப்படி இருக்குன்னா, I will show you. So this is your graph sheet. So இந்த மாதிரி தான் உனக்கு graph sheet இருக்கும். So இந்த graph sheet வந்து portrait வந்து landscape அப்படி tilt பண்ணிக்கணும். So tilt பண்ணினா
your 0 degree is started here. So அதில் சார்ட்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க 0 degree. இப்படி கிளாக்வைஸில் வந்தோம்னா it is மைனஸில் வரும். ஸோ அங்கே மைனஸாக பாசிட்டிவாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. You have to put minus sign in your polar chart. Okay, so 0 degree. After that, what is the minus 10 degree, minus 20 degree, minus 30 degree, minus 40 degree, minus 50 degree, minus 60 degree, minus 70, minus 80, minus 90. So likewise, clockwise la போகும்போது it will give you a negative sign value. So இப்போ anti-clockwise la போகும்போது 0 degree, plus 10 degree, minus 20 degree, minus plus 30 degree, plus 40 degree, plus 50 degree, plus 60 degree, plus 70 degree, plus 80 degree, plus 90 degree. Okay, so in this manner you have to select. Mostly polar plot pathina, so plot will values will come in the minus 10. Okay, so அதனால நீங்க mostly வந்து clockwise ல எடுத்துக்கோங்க. So clockwise ல வரும்போது minus ல வந்துருவாங்க values. So first we will plot the tens. Okay, so first என்ன வருது? So whenever the frequency is 0.35 இருக்கும்போது, so இப்போ நம்ம graph வந்து we are going to draw for magnitude versus angle க்கு தான் graph draw பண்ண போறோம். You should be very very clear. Okay, Boolean plotல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா frequency versus magnitude போட்டோம். சரிங்களா? Then frequency versus phase angle க்கு போட்டோம். So here the plot is completely different. So here we are going to plot only one plot, magnitude versus phase angle degree. Okay, so just to see, magnitude is 2.2, angle is minus 144. Okay, so magnitude is 2.2, angle is 444. So magnitude 2.2 இருக்கு. So இது வந்து 2.5, இது 2. அப்போ வந்து 2.2ன்றது இந்த சர்க்கிளில் வரும். ஓகே, ஆங்கிள் வேல்யூ இஸ் minus 44. minus 44னு வரும்போது you just look out the phase plot. So இது minus 110, minus 130, minus 140. So 140, இந்த this line is minus 140. ஓகேங்களா, இந்த லைன் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த லைன் தான் வந்து phase angle value. So the circle வந்து it is a magnitude value. Okay, minus 140 means it will come around here. Okay. So minus 114 means 144 means it will come around these two lines, in between these two lines. Okay, so I am approximately taking here. So after taking here, so what is your magnitude value? 2.2. So this is 2, 2.1, 2.2. we will take like that. ஒரு சர்க்கிள் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம், ஸோ ஒரு சர்க்கிள் வந்து 0.5னா 2.5 வரணும், 2.2 வரணும், 0.0, 0.0, 2.05, 2.1, 2.15, 2.2 இந்த இடத்துல வரும். ஓகே, ஸோ திஸ் சர்க்கிள் வேல்யூ இஸ் 2.2. So அப்போ இந்த சர்க்கிள் அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணி இந்த சர்க்கிள், இந்த என்டையர் சர்க்கிள் வேல்யூ இஸ் 2.2. அப்போ இந்த சர்க்கிள் அப்படியே ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணிகிட்டே வரணும். இந்த சர்க்கிளை அப்படியே ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ஆங்கிள் எவ்வளோ சொன்னோம்? minus 144. minus 144 எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள். ஸோ minus 144 இங்கே வருது. ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணி சர்க்கிள் பண்ணிக்கணும். அட் த டைம் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ இஸ் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 0.35 எழுதணும். ஓகே, so this is the procedure. Okay, so in this manner you have to write. Okay, so next thing I am showing, next we have to see the frequency, and frequency value is 0.4. frequency value is 0.4 and magnitude value is frequency value is 0.4 and magnitude value is 1.8 and phase angle value is 150, minus 150.
So now we will see frequency is 0.4 and magnitude value is 1.8 minus 150. So 1.8 எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. This is 1.5. This is 1.75 வரும். 1.75 1.8 இங்க வரும். So அந்த 1.8 வந்து இந்த சர்க்கிள்ல வரும். இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாவே வந்து 1.8 இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாவே வந்து 1.8. இத அப்படியே ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா at the time what is the phase angle minus 150. So 150 இருக்கும்போது this is your minus 150 phase angle. So இந்த இடத்துல பாயிண்ட் பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கணும். So likewise ஒவ்வொரு பாயிண்டா மார்க் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா 1.5 frequency இருக்கும், சரி 1.5 magnitude இருக்கும்போது so angle is minus 170 157. இந்த மாதிரி நீங்க ஒவ்வொரு பாயிண்டா மார்க் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா you will get a full sketch. So இந்த இடத்துல மட்டும் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல வரும்போது ஸ்டாப் ஆயிடும். So after that என்ன பண்ணனும், you have to connect all the points ஊத்தினா இது வரைக்கும் கனெக்ட் வந்துரும். So இதுக்கு மேல வந்து you have to connect manually. இது வரைக்கும் தான் நம்ம கால்குலேஷன் போட்டுருக்கோம். So இந்த இடத்துல வந்து நம்ம frequency செலக்ட் பண்ணிருக்க மாட்டோம், அந்த இடத்துல magnitude வந்திருக்காது. So யூசுவலா வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்மளே வந்து sketch பண்ணி after sketch பண்ணி கனெக்ட் பண்ண பிறகு so we have to find out the gain margin and the phase margin of the system. சரிங்களா? so இந்த உங்களுடைய magnitude plot so இந்த so இப்போ இதுல வந்து two things இருக்கு, gain margin phase margin calculation க்கு. So just to listen this diagram. So whenever your plot will crosses the minus 180 degree line, at that time frequency is equal to called omega phase crossover frequency. சரியா? So whenever your curve will crosses the unity circle line, at that time so in the frequency வந்து minus 180 degree, this is minus 180 degree line. So உன்னோட curve வந்து minus 180 degree cross பண்ணும்போது வரக்கூடிய frequency is called phase crossover frequency. So உன்னோட curve வந்து இந்த unity circle cross பண்ணும்போது வரக்கூடிய frequency is called gain crossover frequency. Okay. So after that gain margin வேணும்னா what we have to do, நம்ம body plotல போட்ட மாதிரி so gain margin calculate பண்ணனும்னா phase crossover frequency ல இருந்து calculate பண்ணனும். so அதே மாதிரி phase margin வேணும்னா you have to say phase margin வேணும்னா you have to calculate from the gain crossover frequency. Okay, so two things இருக்கு. So again I tell you for once again, the thing is whenever your plot will crosses the இதான் உங்களுடைய plot, உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் இதுதான். ஸோ இந்த கர்வ் வந்து minus 180 டிகிரி கிராஸ் ஆகும்போது இந்த டைமில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து is called omega gain crossover frequency. So now I am telling how to calculate gain margin and phase margin. So whenever your curve, இதுதான் நமக்கு கிடைச்ச plot value. So the plot value வந்து whenever this minus 180 degree line plot cross பண்ணது இல்லையா, at that time the frequency value is called omega pc, phase crossover frequency. So whenever your curve will crosses the unity circle, this is called unity circle. Unity circle நம்மளா மேனுவலா டிரா பண்ணிக்கணும்.
இந்த யூனிட்டி சர்க்கிள் வந்து உங்களோட கர்வ் வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல கிராஸ் பண்ணும். At that time frequency is called gain crossover frequency. So as I told you earlier, gain margin calculate பண்ணனும்னா you need a phase crossover frequency. Phase margin calculate பண்ணனும்னா you need a gain crossover frequency. So இப்போ gain crossover frequency வந்து formula, gain margin formula kg is equal to 1 divided by gb. அது எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னா phase crossover frequency வந்துச்சு இல்லையா, ஸோ அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த சர்க்கிளோடைய மேக்னிடியூட் என்னன்னு பாருங்க. இந்த சர்க்கிளோடைய மேக்னிடியூட் அந்த 1 divided by that magnitude is called gain margin. So phase margin எப்படி கால்குலேட் பண்ணனும்னா we got a gain crossover frequency. Gain crossover frequency எது? இந்த பாயிண்ட். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து you have to measure the angle. ஸோ அந்த ஆங்கிள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆங்கிள் மைனஸ், ஸோ அதோட வந்து யூ ஜஸ்ட் ஆடட் வித் ஸோ அந்த இந்த பைஜிசி இந்த ஆங்கிளோட வந்து 180 ஆட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் எ phase margin. Now I am going to our problem. ஸோ நம்ம ப்ராப்ளம்ல பார்த்தீங்கன்னா so number problem la you just listen. So our plot is crossing the minus 180 line. So in the line the minus 180 line எல்லா ப்ராப்ளம்க்கும் இதுதான் டிஃபால்ட். minus 180 லைன் வந்து இதுதான். அந்த minus 180 லைன் நம்ம பிளாட் எங்கே கிராஸ் ஆகுதுன்னா இந்த பாயிண்ட்ல கிராஸ் ஆகுது. இந்த பாயிண்ட்ல கிராஸ் ஆகும்போது அதோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 0.7. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து எவ்வளோ, அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த சர்க்கிளோட மேக்னிடியூட் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இது வரைக்கும் இப்போ 0.5, ஸோ இது 0.55, இது 0.6, 0.65 சரிங்களா. அப்போ கெயின் மார்ஜின் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஸோ கெயின் மார்ஜின் kg is equal to 1 divided by 0.7 is equal to 1.742. This is your gain margin. So for phase margin calculate பண்ணனும்னா you need a gain crossover frequency. Gain crossover frequency calculate பண்ணனும்னா you need a unity circle. So whenever your curve will cross a unity circle எங்க கிராஸ் பண்ணுது? இந்த பாயிண்ட்ல கிராஸ் பண்ணுது. ஸோ அந்த இடத்துல ஃப்ரீக்வன்சி என்ன வந்தது நமக்கு? அந்த இடத்துல நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ தேவையில்லை. அதுக்கு பதிலாக நமக்கு என்ன வேணும்? இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட் இந்த இடத்துல கிராஸ் ஆகுது. இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இது வரைக்கும் ஃபேஸ் ஆங்கிள் என்னன்னு பார்க்கணும். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து யூ ஜஸ்ட் புட் ஏ டாட்டட் லைன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேஸ் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா 5GC வேல்யூ யூ காட் இட் ஏ 168 -168 வருது. Now phase margin is equal to gamma is equal to 180 degree plus 5GC is equal to 180 degree minus 168 is equal to 12 degree. So this is your gain margin and phase margin values. Okay. So இதே மாதிரி தான் நீ எல்லா similar problemக்கும் calculate பண்ணும். So I will upload your 2 sample problem in your Google Classroom. ஓகேங்களா. So you just take those 2 problems பார்த்துட்டு then ஒரு assignment problem தரேன். Then we will discuss in the flipped classroom mode. Okay. So this is your today's lecture. So next class we will see the 4th unit. Okay. Route orbits. Okay.